Shifting focus to another big story, it's a shocker from YSR Congress Chief Jagan Mohan Reddy. Kicking up a massive controversy, Jagan Mohan Reddy has said that Andhra Pradesh Chief Minister Chandrababu Naidu should be shot dead in public for cheating people with his double-speak. The YSR Congress chief made these controversial remarks while addressing an election rally in Kurnool district's Nandyal Assembly constituency, which is going for by-polls on August 23rd. Reddy alleged that Chief Minister Naidu had failed to implement even a single promise he had made to the people, including farmers, women and minorities. The YSR Congress chief also levelled corruption charges against the Chief Minister. Meanwhile, TDP has lashed out at Jagan Reddy for attacking Chief Minister Naidu. తల్లిని తండ్రిని లేనివాడునని చెప్పి ఏడ్చినట్టుగానే ఇక్కడ నంద్యాల ఎన్నికల్లో కూడా సానుభూతి కోసం చంద్రబాబు నాయుడు గారు చేస్తున్న కుయుక్తును చూసినప్పుడు ఇటువంటి వ్యక్తిని నడి రోడ్డు మీద పెట్టి కాల్చినా కూడా తప్పులేదు అని చెప్పి కూడా అనిపిస్తా ఉంది.